what happens is that people actually, I can challenge you on this. Look at most of your friends, the 3 closest friends of yours. Do you know why they are close to you? Do you know why? I want to tell you why. Because you share common challenges. Exactly. Exactly. You share common challenges. That is how people connect. So you can even find yourself connecting to someone who is going through what you're going through. But you see, these situations and circumstances are seasonal. Sometimes they go. That's why I'm talking about sobriety. You have to be very sober. You know, people don't just marry because of emotions. You know, what about when that emotion is gone? Kuna watu hata wana connect wakati mtu pengine yako in a very 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 deep pit, pengine yako katika madeni, you know, na sasa umekama cross huyu mtu unaona akiwa mhambo, ako na pressure za life, na ukimuita mahali anakupeleka, but that is not the personality of that person. Ako hivyo kwa sababu ya mahali ako. So that person can be there to massage your ego, but is it something that they will keep? Is it something that they'll be able to maintain with the time? Ama they will change. Ushaisikia watu wakisema, mimi, this is not the kind of a husband that I got married to. This is not the kind of a woman I married. Because you married them at their point of need, a particular need. They were going through something that moment. People don't just change. People only manifest who they are with the time. Yeah, give someone time. You definitely, and some others ni kukosa kujua, because ni ignorance, basic ignorance. You know why, Ruth? Kuna vitu hata wakati muna date na mtu unaona, there are things that you can see, but many times we ignore them. Unaona mtu vile anaongeleshanga watu vibaya. Imagine akiata change tu seriously. Yeah. Unaona mtu vile anakupatianga pressure kila siku, ni demands. Unafikiria ati akioa ati anafanya hizi demands kwa sababu pengine ni girlfriend. Ati tukioana atatulia. My friend, marriage is basically a continuation of courtship. Nothing changes. Things can only get worse. You hear? Things can only get worse. Yeah, so I want our viewer to know. Hata yule ambao wameoana 20 years, 15 years, 10 years, na pengine unaona your husband alitoka akaenda. Ni vizuri kufuatilia ujue ni nini huyu mtu alikuwa anapitia. Kuna watu wazee wengine wanatokanga because ya pressure ya maisha yao. Mtu amesukumwa na mambo. You remember, let me give you a good example. You remember mtu anaitwa Abraham. Yeah. Abraham alisukumwa na the wife aoe Hagar. Na wakati walianza kukorofishana, wakati actually waliamua hivyo kwa sababu Sarah hakuwa anapata mtoto. So finally Sarah conceived na akapata mtoto. Na akaona Hagar na mtoto wake wanacheza vibaya na Isaac. So akamwambia amfukuze. So Sarah told Abraham to send away Hagar. You know, Abraham hakupenda. Lakini sasa atafanya nini? Because even when he inquired of the Lord, Mungu alimwambia, do as your wife tells you. So utaona mwanaume akitoka jamii yake kwa sababu kuna pressure nyingine inatoka in other places, in other quarters. Okay? Na hii kitu inaweza kuwa madeni. Okay? Hii kitu inaweza kuwa pengine mtu biashara zimeenda chini, nothing is working in this man's life. Na yeye anasema sitaki kuona watoto wangu wakiteseka, let me just go. Wengine wanafikiria wameenda kutafuta greener pastures. But they are literally walking away because they don't want to see their children going through a difficult moment. Kitu ingine naweza sema Ruth, why men leave. There are men ambao vile wako wired na vile wamekuwa na vile tabia yao iko ni tabia mbaya. Si watu serious. Si mtu wako serious na hata hiyo marriage. Wajeuri tu. Yes. Ni mtu tu wako selfish. Okay? Anaona sasa kwa sababu huyu mtu amepata mtoto, wamelea watoto, anaanza kuona watu wengine huko. Especially many men leave when their wives are expectant. Why? Because they feel they are not getting what they used to get. Hawana ile patience ya kusema, right now that because we can't have sex every day. Okay? Possibly because my wife have a condition, not just pregnancy, hata sickness. Kuna mama anaweza pengine kuwa na condition na uone kama anakuwa mzigo kwako. And this man hana ile strength ya kusupport huyu mama. So a man can literally leave.
Kuna other men wenye wameleave because their wives wamepata children with conditions. And they don't want to be associated and with they don't such. want to be associated with such. Sasa unaona yule mama amebeba mzigo wa huyo mtoto. So these men resurfaces later when they see maybe success in the life of this woman or success in the life of this child. And that is very unfortunate. So there are some men who are basically selfish, which is not a good thing. Sio vizuri. Kuna jambo ambalo I've come to learn and nikaona ni ukweli. Kuna kitu ambacho kinaitwa elasticity. Kama vile unavuta ile rubber band, zile tunatumianga hivi. Ningependa uweze kutueleza. I've thought about elasticity kwa sababu when someone is married to someone when someone is in a relationship with someone, what you want is what I want. You want to be heard, I want to be heard. You want to be understood, I want to be understood. Kwa hivyo wakati ambapo tuseme niseme ni kama hakuna panda shuka zozote, huenda wakati mwingine mtu akaondoka kwa sababu ile elasticity it helps us to understand each other and get to a point of understanding. So how real is it that elasticity, when a man lacks that elasticity, he can leave? Na pia as you tell us about that elasticity, how then as a lady nafaa kuprovide your elasticity aje without being nagging? Kwanza umesema hiyo jina umesema nagging. Some men also leave because of a nagging wife. Huyu mtu hakupatii time. Sometimes men just want their own time. Wakati haongereshwi, wakati anataka tu kufanya. Hata anawatch TV lakini hakuna kitu anawatch. Ako tu pale. Kuna mtu alisema there is that nagging box in the life of a man. So there are women who are so nagging that a man will live in search of peace. Actually, the Bible says that that is better to live in the roof of a house than to live the same house with a quarrelsome wife or a nagging wife. It's very dangerous to have a nagging wife. So if you're a wife there and you don't give your man peace, know that that man can live. Talking about elasticity, it's just being accommodative. Just accommodating each other. The truth is, I am not my wife and she is not me. Exactly. Both of us have been brought up in different environments. We have different value systems. Possibly, what she believes so much, I partly believe in it. But you see, there is something that is also bringing us together. Actually, when people come together, there are more commonalities and values, than differences. That is why people, what we call compatibility. Unaona huyu mtu naweza kaa na yeye. So those differences people should adjust themselves. Like for example, there are things that my wife loves and I don't like them. There are things that I like and she doesn't like them. So how do we, now that we are together, how do we come together now and become a blessing to each other and accommodate each other? So you must be elastic. You must be able to stretch to accommodate your partner. Si anakuambia, sasa kama mimi huwa nachoka na window shopping. Mimi nachokanga na window shopping. Ati tuende kwa nini na hakuna kitu tunanunua ati nikuzunguka. Kuona. Sasa anaenda hapa anaenda. Mimi nasema si ukimaliza utanipata kwa gari. Ama naona sasa I'm wasting time. But you see, because she likes it, how to be accommodative. I must stretch myself to accommodate her. That means na yeye sasa na mimi kuna mambo ambayo napenda na yeye hapendi. Sasa lazima na yeye, kama mimi am a people's person. Mimi nitaenda nikisalimia watu kwa barabara. Mimi nitaenda nikisimama. Nitaenda mpaka sasa ananiambia gagai. Sasa lazima usalimie huyu. But you see now she has adjusted because it's about being elastic. Knowing what you love and loving what you love. It may not be on everything, but at least you can adjust yourself because huyu mtu si mtu mnakaanisha siku mbili alafu muachane, ni lifetime. So I have to get to your interest, you have to get to my interest. When we got married, mimi I loved movies. And my wife also developed kwa sababu anaenda kulala aniache aje hapo nikiwatch. So I can develop the love for movies. That has changed. Today we don't even watch those movies. So you see, kuna tu vitu tu unadjust kidogo just to make that other person change. Give them time to change and to adjust and to grow to their next level. Kama huko very comfortable nayo, msaidie tu ku get out of it. But when you look like you are opposing them, hiyo sasa ndio wataendelea zaidi because you see, people, if you can't stop someone, they accelerate.
If you want to show someone that you want to stop what they are doing, wow, and accelerate, you feel that you can't stop what they are doing. So give each other time, adjust, and tolerate each other. That is what marriage is made of. Exactly. Yeah. Mtazamaji kokote uliko, this is the same room whereby we incubate and uplift each others. Ambapo hii leo tuko hapa kwenye Wisdom Center, mahali ambapo people are empowered and equipped with divine knowledge. Lakini ningependa kukueleza kokote uliko, remember to subscribe, to like, to share and to comment down below. Wakati ambapo tunasaidiana katika jamii, kwa sababu tumeweza kusema ya kwamba tunaishi katika jamii ambayo kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka katika jamii yetu, na mengine ambayo tunayapitia sisi kama binadamu ni mambo ambayo hatuelewi yametoka wapi. Na hii leo tunazungumzia swala zima la why do men live. Kwa nini mwanamume akaamua kutoka? It's very rare, very seldom will a man live, but if he does, kuna mambo ambayo yamemfanya, kuna mambo ambayo yamemsukuma, kuna ile pressure ambayo imemfanya akaamua siwezi tena. Na tukaweza kusema kuna swala zima, kuna wakati ambapo mtu ako na unfinished businesses, wakati ambapo umeweza kupitia mambo ambayo ukiwa mtoto kuna mambo ambayo ulipitia hukuweza kuyasuluhisha. Hilo linaweza kumfanya mwanamume aondoke, kwa sababu wakati ambapo you don't have an elastic wife, jambo ambalo tumeweza kuzungumzia la mwisho hapa, being elastic, na mtu ambaye hakuelewi, huenda ukaondoka. Kuna jambo jingine ambalo tumeweza kusema, when a man has a lot of expectations, wakati ambapo mtu anataka wewe ni mke wake, ilhali anataka uwe mamake, wewe si mamake. And tukaweza kusema ya kwamba if you want to see your mom in your wife, teach her how to be. Kwa sababu ukweli ni kwamba bibi yako hakulelewa na mamako. Kwa hivyo hajui vitu ambavyo uliweza kufunzwa, hajui mambo ambayo mamako alikuwa anakutendea. Ushasikia. Kwa hivyo kwa yote hayo, remember to like, to share, to subscribe and comment down below. Ila kabla tujaondoka mtazamaji, John, ningependa uweze sasa kutupa your last remark, wasio wako wa mwisho kwa mtazamaji. When you talk about men living, what is it that people are supposed to understand out there in the society today? I thank you very much, Ruth. Na wacha niseme ya kwamba marriage is for two, and any other force is a foreign force. So it's good to have understanding, na hakuna kitu watu hawezi wakaongea. Don't just seek to be understood, seek to understand your partner. Exactly. Kuna mtu anasema mimi hani understanding. Now, let me tell you, if you are seeking to be understood, then you have a problem, because you should also understand your partner. So let there be proper communication. Let there be proper communication. Let there be proper mentorship. Actually, this is what it is. I advise every couple, whether old or young, don't walk alone in marriage. Have a couple that have a model couple. That's how hata watu wenye wanafanya maharusi tunakuaga na best couple. Kuwa na watu ambao mkiwa na differences, and not just when you have differences, you can regularly be meeting just to discuss issues. Ukikaa na mambo zako utafikiria tu ni wewe unapitia, lakini ukiongea na wengine utasikia how they overcame, and you realize sometimes it's very easy. So have a couple that's possibly a mentor couple, a couple that you can engage, people that you can share your ignorance to, your difference to, and they walk with you. Number two, don't usinyamazie mambo ati unafungia mambo mingi, ile siku italipuka ikiwa mbaya. So have a tradition, build a culture of communication. If you are a man, open up that room for communication. Open up an opportunity for your wife to communicate. Wacha kusema ati mimi sipangwingwi. You know, kuongeleshwa na your wife si kupangwa. You know, it's basically a discussion, a healthy discussion that will make your marriage work. Let me tell my viewer also, Ruth, there's nothing as hard, there's nothing that hits a man hard than losing a marriage. Because if you are 40, if you are 50, beginning a new family is not easy. And that comes also with going down in business and in many things. There are people who go down when the devil wants to attack your finances, he attacks your marriage. When the devil wants to attack your ministry, he attacks your marriage. So let us be there for one another. Let there be understanding. Let there be communication. And through that, Ruth, in this same room, we'll have good marriages and good relationships. Exactly. Yes. Na kuna jambo ambalo nimependa sana umeweza kusema ya kwamba there's nothing that hits
a man had, Yes. like losing a marriage. Yes. Kwa sababu tena kuanza tena upya, linakuwa ni jambo jingine. Na pia ningependa kumweleza mtazamaji ya kwamba tunapozungumzia hili swala la kwamba mwanamume ameweza kuondoka, no matter how much a person provides, no matter how much that man provides, emotionally or financially, the first victory for every man is that he didn't quit. Yes. Don't be the reason as to why that person will quit. Yeah. Na ameshasema ya kwamba there's nothing that hits a man hard like losing his marriage. Thank you very much. Welcome to the same room ever and always. But before we leave, remember to like, to share, and to subscribe and comment down below. Leo na siku zote nafahamika kama